Nwanne m kedu oge a na ya kịta bụ oge ọrụ aka ebe anyị na-ewetara unu ọrụ aka dị iche iche nke a na-emepụta n'ala Igbo. N'ụbọchị taa n'obi Voice of the East anyị ga na-enwe mkpakọrịta ụka anyị na Ziko Abara, onye na-eji teknụzụ dị iche iche emepụta ihe dị iche iche iji na-akwalite ala Igbo anyị. Geenụ ntị dịka ka na-ekwu maka ọrụ aka, onye na-ewetara n'ozi a bụ Nwaada Ụzọamaka. Nwanne m Ziko Abara, nnọọ dịka isi bịa pụta anyị n'obi Voice of the East maka ọrụ aka anyị na-emepụta. Daalụ. Amakwa m na ịdị mma. Asọka m ka m jụọ gị, kedu? Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma, ụbọchị dị mma. Ịma mgbe ị nọ na mahadum, mgbe anyị na-eme afọ anyị na-ye project. Iji laptọpụ na-arụ ọrụ, ịnọkọta anọ laptọpụ anọ. Mbịa na-asị onwe m sị, ebe nwere power bank na-ada chaji fon ma ọnyụ. Enwere ike imepụtakwa ihe dịka power bank a ga-eji chaja laptọpụ. Nwee na-ajụ ọ dịka ihe a nwere ike ịdị. Ruo otu ụbọchị nọ na-aga na-ekiri ihe na mgbasa ozi nke X. Ụfụ ihe mepụtara power bank eji achaji laptọpụ sị hịa onye bụ onye a mere ihe nke ya mee m ji asị n'ụbọchị taa onye bụ Ziko Abara. Achọrọ ka ịgwa ndị mmadụ onye Ziko Abara bụ. Ụmụnne m daalụ. Afa m bụ Ziko Abara. Abụ m nwa Ebonyi steeti. Agụrụ m skuul na Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State. Mụnwa bụ the founder and managing director of Zedora Electronics Limited. Dị na-arụgasị ụmụ electronics na power bank, power stations na power systems dịgasị iche iche. So, ọmụadị ya. Ziko Abara nọ na ihe na-emepụta dị m ọkachasị ọ dị m obi mma maka na n'agbanyeghị na ndị niile dị iche iche ha ga na-enwekọ nsogbu nke a nwere gbasara iji oke ka ga-esi chaji nwe power bank. Ịma ọkụ adị adịkebe n'ala Naịjirịa anya ka ka ga na-esi achaji taa power bank. M na-asị na ihe na-eme dị mma. Dịka m si kwuo n'imepụtara ihe dịka Zetron Volt, imepụta night vision goggle. Nwere ike ịkpọpụtazi ụmụ ihe ndị ọzọ ghara ndị nka mkpọrọ imepụtara ya na ihe eji ha emekasị. Okay, ka isi kọwaa that same thing nọkwa m n'uche mgbe m nọ school. Ọ be possible ka anyị nwee something dịka power bank for not just laptops ma TV ma nwee ndị dịgasị n'ụlọ enwe ike use ma ọkụ ọ bụ na ọkụ adịrọ. So I went down to development na-agụ akwụkwọ na-emekwa research and testing n'onwe m wee rụpụtazie the first model mkpọ the Zetron Volt, the smallest one. So far, I know about 4 variants of that particular model. I do the Zetron Volt. I know the Zetron Pro A, when you the Zetron Pro B, when you want to get I know about the Titan. A bigger model of that Titan. So progressively. Solar energy solar energy, or the very broad. Hanile can be charged from a solar panel, so that makes it a solar product. So equal solar, you have a national big battery and power channel. Even Hillberry like that is a solar product. So the 4 variants are to go on ground. I require automatic changeover systems. Umundine use generator na beha. A walk switch it to the gen. More inverter switch it to inverter. So it will take walk, make automatic switching back. So all made in Ebonyi State, Nigeria. So then you may mention of night vision system. That product is very sophisticated and delicate. I don't like to talk about it most times because of how complex it is. I just built the prototype for security purposes. We can get man use. So yeah, we working on China and Rogashi. So doing it down here seemed like a big deal. It brought on a lot of unnecessary attention and statements, like it. So, but hopefully something good will come out of it. My God, ma also here about ihe mepụta ka we go ụmụ ihe ndị ọzọ mepụta ihe ndị ọzọ dọkwa in development, like I can't mention some ihe na-akpọ classified information. So mana I rụpụta battery ga power ion. I'm going to have our own model of
pressing iron use battery, so you can call it a solar battery iron. It's okay to call it a solar battery iron. Require the power system so I can display it later. N'obodo Igbo ebute na Nigeria ndị INET bekee wa gbara nke a bụ Igbo wa gbara Ziko wa gbara daalụ so na ihe na-emepụta maka na ihe abụ ihe ọmọ kachasị ị na-eme ya n'ala Igbo ime ọtụtụ ndị mmadụ achọghị ime ọdịka ihe agbafuo enwe ka imepụta ihe asị gị ka ihe kana na Nigeria eme Nigeria ama value gị juje gbafu mana ị na-eme ya na-akwalite ọkachasị ị na-eme ya na obodo Igbo ke ndị mmadụ na-eleda anya Ebonyi State. For the mother asigo mbia Lagos, bia Abuja, bia all these places say amba with mouth-watering offers. So my vision bo create an ecosystem of technology in Igbo to show the world what we can do as Ndi Igbo. The brain the borrow the ability the or not the willpower. So I think not any reason for me to live here. Here about my home. I feel safer here. I feel relaxed here. So stress not as much here. So the best thing boy not here and it is going forward. So that's why I'm here. Dalo so ni kwenyere n'onwe gị kwenyekwe na idozi ala Igbo anya. Onwe ya ọzọ nchọrọ ịjụ gị ma ndị mepụtara iPhone ha na-ada asị ikwega iPhone gị n'ọkụ adosakwala ya nso n'ebe na-ehi ụra ma ọ bụkwa onye na-use laptop edosakwala ya na okwu gị na ọ dịrọ mma maka ya na-akpọ radiation. Maka ya na-akpọ radiation. Ya chọrọ ịjụ ụmụ ihe ndị mepụtachara ọ dị mma ka a na-edosa ya n'akụkụ ka o nwere radiation anyị na-ekwu kwesịrị idosa ebe mmadụ na-anọrọ nso ka ghara na-ebute ọrịa ka anyị na-amara. Well, eziokwu onwere any radioactive thing none of my products. Onwere anything name emits electromagnetic waves in my product. So no chem or the safe. Mana here we have like meats. Most of these things but meats. Whatever works for you. Obon you feel na or you believe na on so is unsafe. It doesn't near far away. More I believe na it's okay for me. I keep it close to me. So from any, I noticed from any radioactive or electromagnetic radiation get me more affect as a human being to make my product unsafe for being in close proximity with mud. So I think that's that for the. That one. The aloso na kime camera. Amab ni nwere ụmụ ihe ndị iji nwee ike igosari ka ndị mmadụ hụkwana ha na-ekwu maka ya. Eziokwu ọ dị here. So nke a bụ the Zetron Volt in the the most portable power bank. Man, power station because equal power bank and the mother nature non do better and was also source of phone. So not power bank because was also phone can charge. I charge my laptop, charge my power my TV, book my fan, book my oko. So power and car we here wattage 150 watts limit here. So bring here iron carry 150 watts. Or here the bigger models again we like Titan model line. So car with the most basic model for socket. Zetron Volt, the first pioneer model Aero. Then the bigger one Ebonyi or Zetron Pro A. The Pro models in my iPhone Pro Max. Higher models for your dedicated power needs. So the basic one, laptop about charge a laptop about 2 times. So upon a laptop battery you can imagine how long it will last for you. So smartphone about 4 times on this. Then more I use aux fan in my room. So it work for about 2 hours. It runs the fan. So it's the basic model. And yes, socket. When you keep extension. Plugs your devices. Okay, it's a extension. Yes. Exactly. And our signature branding, made in Ebonyi. Made in Ebonyi. Makande na Africa. I go see Hofuma. Edere Hofuma made in Ebonyi. Ah, kadi man. I won't name made in China. Made in Ebonyi. Okay,
iron nke na-use battery. Okay, another complex, slightly complex product. Okay, power pack, yeah. So iron kg. Yes. Mba, nke na power the iron. Ebe a ka iron si ebute ọkụ o ji arụ ọrụ. So ịbịazi ekwe the iron na this place. Feel bidogo. Jide nye nwa ọkụ. Chere in like 30 seconds. Okay. 30 seconds to me emetu aka. So ebe a ka o si enwetizi nke power station nke this one, especially for if a team USB, a team any other thing, because achọm ka ọ bụ a special product for the iron. It just a charge phone bịa gụrụ nke ka enwe ka erie nri na. Ema mehe niile all in one. We have to diversify. So dịka ka ndị iPhone emi go to iPhone jeje goro charge. Well, nke iPhone the extreme and nke ha na-eme overdo. So mmadụ si na arụ moto igoro engine ebe ọzọ. Okay. So in about a minute, okay, heat off my wezi na do akwa gị. You ejikwa solar panel charge. If you both of them, you can plug a solar panel to them and charge. So that concept of solar, dikwa. So my gen, my NEPA, all power sources can charge them. Nataloko, ka dị mma. Ndị bai, ọ na-afụna n'ihe nwanne anyị nwoke na-arụ. Ka bụ made in Ebonyi. Ịchọrọ igo, ọ bụrụ na ị na-ebu akwa na begada enwe ọkụ na ebe ibi ọkada dịka ma ọfụma. Bịa ka igoro ụmụ ihe ndị a ka iji na-enyekwana aka na-akwalite nwanne anyị nwoke, na-akwalitekwa ihe ọ na-eme n'ala Igbo maka na ọ dị mma ka unu go ya. Ọ bụrụ na ndị enwe ọkụ bịakwa bịa goro nke a ka ị na-ede akwa gị mgbe niile makwa na-achaji ihe gị. Ọkachasị ndị na-eme ihe teknụzụ, ndị na-apị ihe ọpịpị ọkụ a na-adị inwetego alternative ịdị na-achaji laptọpụ gị mgbe niile. Ngwanụ ka anyị gaa n'iru. N'ezie ihe ndị na-emepụta dị ezigbote mma. Na-ekele gị n'ime gị ọfụma. Nchọkwara ịjụ onye chọrọ igo ya kịta ka eko gosi bịakwute gị ya na ego ole ka ị na-ere ụmụ ihe ndị a. Okay, I nwere website ihe nwube ka ifo ihe ndị a niile www.zedora.io or website anyị. So ụmụ ihe ndị a dịgasị ebe ahụ. Now this Volt model na-ere anọ 180,000 ọkwa economy meria. Before be 100, 110. Mana inflation there's a digasia exchange rate because some come from China. So we have to pay in dollars. So here they make what influence our end price. So nka model nka 180,000 naira. Still value. And more making sure not the cheapest mana obama bido we ha no wa. So but model nka but the cheapest anywhere on earth with the same spec. So they might go and very far. So then the iron can on 120,000. This particular model. Anyway, we variant the cheaper about 65,000. On a with the direct power supply. Money had the very efficient. So you na my power station more inverter. My iron the very heavy normally. So car the very optimized. So that model about 65,000. Then the Pro A model. Gapa way laptop for like each I charge a laptop for 4 times at least. That model about 270,000. The a bigger model of that variant. Got charge a laptop for about 8 to 9 times. That model is 460,000. Then the Odogu, the Titan, Kigebu Uno, the model A variant about 1.3 million. Kigebu Uno for about 8-9 hours. Then the model B variant, the bigger one, is 2 million. Okay, boom, for an average of almost 24 hours on 300 watts load. 300 watts, here the TV, decoder, fan, no. Yeah, example reference can hear 300 watts. So the more items you put in here, the lower the runtime. So open on a last here the 10 hours on 300. It's easier more things like another TV, more another fan. Okay, drop from like 10 hours to like 7 hours. So all technology as a roll. Probably here you can buy a fuel, you can plug even at it, you know, a different special type of tech. The Pama, Otobolo, Otisiko, Obu him madu weki go, on your dempa, okay, go ya, we na do sa. But that night vision,
Are they for sure yet? Can I Ịma na onwe onye bidoro ihe ma ọ kwụrụ onye na-eme ihe ọbụla ọkachasị ndị ọrụ aka na-enwe mkpagbu otu ọbụla o si wee dị ma o sigodi na mmadụ ọ ga-esiri na ndị gọọmenti ọ ga-esi n'ebe ọbụla nwere ike ịgwa anyị ụmụ mkpagbu na-adị enwe ma ọ bụ ụmụ mkpagbu ị ka na-enwe dịka ị na-arụpụta ụmụ ihe ndị a. Well, ikwu eziokwu number one bụ ka nsi cover inflation, economic situation of the country. On our boom too much. If we erode her now with, for instance, 100 naira, next month EAG 150 roya, upper month EAG 200 roya, meaning you have to increase your price. And over profit email from the last sale, EAT na the new production, meaning your net profit is zero. So that is the very, very first I'm having. Yes, Ingidibuna. The second bono issue of power supply about a problem for me, but I just have to mention it most times because for the work like this, the battery backups, we have to shut down operations or and now the cost of petrol book another problem. So these are production issues I never see. So far. Then, although nka abụchara much of a personal problem, on no ihe na-eme n'ụwa manufacturing, onwe ike go parts, n'ime 100 parts, onwe ike 20 are the bad. Iwere raw a product, a customer ga-enwe issue, and you won't notice until that customer go here. So, may I about warranty trigger. So, and I have a warranty of 1 year in our products. So, customer make this complaint. Although here before, I'm just stating problems I am going to go before getting to this position I'm on here now. You could ship out something and cost them a problem, and not because of that defective parts in here. Most of which some of them I go acquire from a supplier here in Nigeria. So all yeah, but the issue I name these three major problems. Man, this latest one on Kowa now is no longer an issue because I am going to go certified suppliers of parts IGROR. So this is more efficient and better. So anụrụ m na ihe mkpagbu ndị ịgwa ya mana o nwere nke kacha tọọ m n'anya ịma ije ndị na-arụ ọrụ aka ka mkpagbu na-enwe ihe mbụ ha na-ekwu bụ ego. Ọ dịkwa m n'anya na ikute maka ego ya bụ na ịnọ n'ọfụma. Not really. Ọbụchakwa ka o si dị n'uche, you know. Ego bụ a problem, but it's not much of a problem like that. No. I know we can business as you can't do things alone. With the business, you need partnerships. So I'm with partners. I know hand in hand. They provide the liquidity. And then we give them feedback. And we benefits social and also financial from here. So the business aspect, a little bit different. Nambido, my co-founder, our personal pocket money made this business. So it was very, very difficult then. Before it was in that financial. So now it's a bigger stage, it's a bigger platform. So I'm with partners I roll together in this business. So liquidity, a problem, but I don't want to say it's a major issue. Odema diki siko partnership ya kan geji jogi odike mana ajuja m chọrọ ejogi ga-adabata ekute ya. Ịrụpụtachala ụmụ ihe ndị a. Eme si na ga-ekwutekwa okwu night vision ga-ahụ. Ịma ihe night diki siko security na ọ ga-enyere ndị security aka. Onwetụla mgbe ị nọrọ chi echiche si ụmụ ihe ndị a ga-enyerekwa n'aka na military anyị. Ụmụ ihe ndị na-arụ dịka nke Zetron ndị na-arụpụta ọ ga-enyekwa aka in commerce ndị na-ere ahịa ma ịma ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-asị ọkụ nsogbu ha. Ị nọtụla sị ka irichitu out to the government n'ụmụ ihe ndị aka unu na-arụ a national project ga na-akwalite obodo. Well, ikwu eziokwu, I've reached out to a few people, none of my states government, and all of those things. So, government people are too busy, you know.
So enwegasi projects hajinaka that they feel is much more important. So you can't fight with government now. You get a appointment, so that's what we are doing. Then with respect to that night vision, na platform, social media platform, X or Twitter, invite the government to come and look at it. So and they reached out to us. So I need their assessment. Mana the Kasi Kowa, when I made that night vision release, only some things I did not expect. So some people now call. I did very polarized in Nigeria. So Odizeka, a group of people now Fuzigika an enemy, you know. Some now I mean, Africa did like this, you know. Yeah, when humans in Aruna China. Go to China, you see them robotics, playing efficacy faster than a bullet, you know. Because of common night vision. It's very embarrassing. I felt very bad, honestly. Because I was thinking this is something they're so proud of. You know, with the first made in Nigeria night vision system. And or just because of Obododi. If not, civilians will see civilians they use here outside. Because George Benine, make a fellow human being. That's why restrictions now on this type of technology. Anybody can easily lay hands on. You may go there import, customs may seize it. So it's a delicate product. Yeah, I don't flaunt it anywhere or draw for sale. And we're the authority area because that are under security. You need license to sell or mass produce. So you have a prototype under education technology. So government fuzzy okay, society both police, both army, both even private citizens. And when private citizens wear security gadgets, they can get it all for the masses, all for the good of Alibu. You understand? I just hope now one or two people they twist in here to say it is against because he promote our ability, our brain power and everything. I mean, a lot of people they were like me out there. Afraid of being marked, afraid of for the same happen Nigeria self, but also case when you get developer line also filling station because hotel. We need to do things na brain. So what the situation? No night vision na I can wakada ihe butere ezigbote nsogbu ya mere ngeji jogi ajuja mmadụ jogi I ga-asụ ya n'olu bekee maka na o dere ya na bekee onye ahụ sị this is brilliant man, this is a great work. I hope your engineers, researchers and you are taking the necessary personal security measures. Ya mere nje ajogi kita kemgbe bido mepụta ụmụ ihe ndị a nwụtụna mgbe iji nọrọ si na ndụ gị na onwe na ndụ gị nọzi at risk. Like, has it been a threat to you? No, because obure weapon. Obune egbe kan na aru obune bomb kan na aru na ballistics. So ballistics and explosives. So but it's not a weapon. Even gate men, India gate man security in other countries they use to they are not na gates man. All the equivalent to CCTV. You get so from any or no ignorance. That's what I would say. Ignorance. They make some people make them mad like that. So a mainstream security product all over the world. So why would Ndum be at risk or bomb or nebu mad when nemena bro igusi our ability? Nothing. Echina and Roger at mother seems wezo. So it's when my life is at risk because is for us all equality our common ideologies and image as a people. Now room within her now lying. So others will come and see what we are doing. Recognition that this kind of thing they make here. So why would anybody be wanting to get? I mean. How they funny? How they funny? Dalo so na nka imeka mara obonika so anyi rote kita echefukule okwa Ziko Abara
onye na-arụpụtacha ụmụ ihe dị iche iche na Ebonyi steeti ka anyị na ya nọ. Na ụbọchị abụọ gara aga onwe ihe wepụtara si n'ịchọrọ ibido an aerospace program. Kaka ga-ejizi si gị n'iwu. Ọ dị ka mana ị ga-abụ Agbara ka Igbo. Afa gị ji bụrụ Abara. Maka na ị na-emepụta ihe dị mma. Anyị chọrọ ka itinye ọnụ n'okwu ihe aerospace program ga ị na-achọ imepụta. Okay, ka si kọwa, most of these things obodo overseas they are more advanced than us. We had before I born my father self. My father won't go around. Still, there is no indigenous program. But I can't see anything significant being done. I ain't be any made in Nigeria plane, made in Nigeria fighter, made in Nigeria satellites. Arokwana Nigeria, not maybe built outside and launched. I need an indigenous program. You know, gay unite I feel I say okay, how we truly made in Alibo, made in Nigeria, made by our own people, you know. One based on our ingenuity, I'm a brain. You know, I'm a brain. I've seen many people like me out here, but not the opportunity to shine. Financial resources and all of those things. So one nature, okay, I think Mambido an aerospace program because more are the very, very passionate about aerospace engineering. Although Nango electronics and computer engineering, but I'm one with huge interest. So huge now when no SS2 Aerome jet engine. A crude model. When the whole school came to see it. In fact, it's still there. So then I had limited knowledge. I'm actually details now. I didn't know as advanced can they now. So much rather than always banking on foreign people, with teacher parts, plane and all. We can start a program here. In 5 years, 10 years, I have plane and kind, jet engine and kind, hangars and kind. From there, a man here got put from these technologies. GPS I use na smartphones it was a military technology US use. But now it's because when we plane by Soviet airspace about 2 years, everybody died. US made the technology open to the whole world. So now I ain't nobody anymore here. Opening with network, maybe because of GPS, geolocation. So that came from military engineering, aerospace engineering, and he used it. So who knows what can come out from our own program? Something good in medicine, agriculture, even home use, something where you keep that because you're dealing with like minds. I got an engineer, no, I got a from there, that's the beauty of engineering and technology. And we hype see me encourage. It goes to other African countries now. Africa can do this. So as third world country. These are things we can do here. I believe. So also now for all these people now, hotel, club, filling station, invest in industrialization. I've had about 4 or 5 people send him a message now. Haga like it part of this thing. Now Hamaraka is CBD. But since na me go ha motivation, they would like to now. One na runking. It's not all about me. One way kiro something. Are better than me. I combine resources. Even better one. That's how the competition is out there. Oh, encourage this program. Ogadika ụlọ akwụkwọ ebe onye chọrọ ịmụta ga-abịa amụọ maọbụ onye nwegodiri a knowledge about it ọbịa kọbịa build onwe ya onweke join is from the after no mụtachara jide rụwazi nke ya. Well, ngekwu a mixture of both because the primary goal of this program we develop the program we develop made in Alibo power systems. So along the line now we had the mainstream can now say okay bia mutaka isi meha so you can do something similar elsewhere. And even do better. The market is big enough for everybody. Or some more. So for now, all a program to develop first. Man, he had brought the easy part of engineering. He had the easy compared to now. He had the very easy. This is we are talking rocket science. We're talking aerospace engineering. We're talking aeronautics. So many engineering concept. My electronics, mechatronics, chemical engineering. So it's a complex thing. I have limited knowledge in some things. Like chemical engineering, for example. Fuel the engine get used.
amacha amanya. I just know basics. So on car a chemical engineer ga put say okay, mix so fuel. I get a good composition ga roll off ma. Enwekwa material science, can akpo material science. You understand? Onye ga say okay, use all the panano, either aluminum or steel or nickel chromium or zinc, you know, get me, or the lighter, make we or the compact. That is material science. If you go again in electronics, the buttons gonna guide the whole system. Ebe ga piaka a car my own field. And we got electrical wiring, energy, a constellation of fields and disciplines. So that's why it's a program. Yes, more be the program and more pick each other the team members and all of that, but it's not all about me. That's why it's a program. Okay. Dalo so na ngota nke mere ka njuze gị ajụjụ nke ikpeazụ tupu anyị emechi ebe a. Ajụjụ nchọrọ ịjụ gị. Enwere ndị mepụtara ihe, ị na-ekiri ihe enwe ndị ga-ahụ mmadụ mere aeroplane na aba, mmadụ lere anya jiri ihe mee keke, mmadụ lere anya jiri ihe mee ụmụ ihe ndị dị iche iche. Ya nchọrọ ịjụ gị ke ndụmọdụ ị ga-enye ndị nwere ikikere ịdị na-emepụta ihe ndị mana ụfọdụ ha na-ezokpo onwe ha, ụfọdụ ha na-ele anya onwe ya ga-akwalite m, onwe ya ga-enyere m aka. Ke ndụmọdụ ị ga-enye ha? Number one, is atụla egwu, because ọbụna m get some of the advice some people na-enye. I can't be this far. I can't be this far. You know, emelanka will kill you. Emelanka, even my this ordinary hasina ndị na-ere fuel cartel ka ogede will come after me. Ọbụna m kwere maka that fear, I won't be here today. This product won't be here today. So atụla egwu, then believe in your vision. Ya anyị na-eme jidesie ya ike, because as I said, on the other side of fear is your dreams. Ya anyị bụ n'uche ka ime ọkwa nnọọ ụjọ. Then again, ị nwere opportunity ime ite onye ga-enyenwu gị aka. Ọ bụ na ị nwere idea ka isi eme business negotiation, get a lawyer. Because enwela m opportunities to meet some big people mama mgbafa dịkwa popular. Ha try ya ịkọ a large percentage of my business because na nnachu ego, you get. Mana because of akọnuche and mụ na my business partner experience anyị, we scale through. Mana ọ bụ na ị nwere grounded na business negotiation, you will see yourself within 2 years that your idea onye ọzọ ewere ya, because hey go get already by investing in you. Now because na percentage nke gị enwe ezi, you're out of the business. So be careful. Don't think it's all about money. Ego mmadụ ya kpọọ gị now, you lose your senses. Ichefu long-term vision again, because na na-afụ ego. So protect your ideas. Make sure na ọ bụ na ị nwere idero grounded in business negotiation, have a lawyer. Obgodi your friend again ya na anwụgharị no law school, fine. At least he will give you 1 or 2 ideas. You understand? You go put as a settle choir, because nothing goes for nothing. I even want to make something. So I think that is my advice to the upcoming people. And also, don't think but I'm not here. As I'm talking to you, I'm studying things in aeronautics for my program. I don't know everything. So now go study about it the more, because as you're studying, you how to do it better. Yeah. So continuous studying, continuous research, R&D. I study a lot. I do a lot of research. So you need to always study. Yeah. Daalụ so na ndụmọdụ nyere ama m na ndị na-ege gị ntị n'ụbọchị taa na-achọkwa n'imepụta ụmụ ihe ndị a ga-ege ọfụma ma mekwe nke ime. Chọkwa isi gị daalụ n'imepụta ụmụ ihe ndị a, maka na n'agbanyeghị otu isi kọwa onwe ndị kọtọrọ ihe ndị chọrọ na-ebido ya, mana ịkwadokwara onwe gị na-eme ya. M na-asị gị daalụ, ọkachasị daalụ na ịgbafuru ala Igbo anya, ịgbafuru Ebonyi steeti jere ebe ọzọ kama ị na-eme, kama ha siri ebe ahụ bata. Exactly. Abata ebe ha ga na-akwalite obodo anyị. Let me shock you. Customers are all over Nigeria. I send these products to as far as Maiduguri, Sokoto, Kano, Kaduna, Oyo states. In fact, in Kinship yesterday, got worry all over the country. In fact, all the Zika they made in Ebonyi, people are happy to even buy it the more.
because na mbido a na-asị etinyekwana made in Ebonyi ọ ga-adị local ọ bụ na ị chọrọ ego ya jee ego ya ebe ọzọ I will put it. Yeah, Mezi, the love and support was massive. The support in Igbo, my fellow brothers and sisters. I mean, after me back with that first time I launched this thing, it was so great. It was so great. I love my people. It was so great. It was so great. So, yeah, Mezi, the thing spread like wildfire. Made in Ebonyi, Ali Igbo. Wow. So, I mean, Unudalo, I love you all. One ekele unu na-asụ Unudalo dịka nsi na-enye aka n'ịkwalite ihe ọ na-eme. Anyị na-asịkwa daalụ nụ dịka unu na-enyekwa aka ịkwalite nwanne anyị nwoke. Unu echefukwele ọ ka na-emepụtakwa ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ka anyị na-enye aka na-egokwe ihe ndị ọ na-eme na-akwalitekwa ya. Ka ọ dị na mgbe ọzọ onye nwetara unu ozi a bụ Nwaada Ụzọamaka.